So, Platine der Auto 9 nehmen. Ich wollte aber mal eben schauen. Wir haben 4 Fertigkeiten. So, ich gebe mal einen Punkt für die Panzerung. Technik. Haben wir auch noch einen Punkt. Scan läuft, was ist das? Damit trifft man Gegner, die sich in Deckung befinden, indem man Kugeln. Psychologie. Ist das wichtig? Fokus. Kampf. Schockwelle. Betäubt Gegner in der Nähe für kurze Zeit. Das hört sich doch gut an. Okay. All done. Robo, there's something I need to show you. Okay. Platine. Alles klar. Für die Waffe. Da haben wir ja schon mal irgendwie 2 I know Kisten that aufgemacht, aber OCP can da be a real gab es pain ja in the nichts. ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Okay. Setze einen Chip in leeres Steckplatz auf deiner Platine ein. Die Chips haben verschiedene Anschlussarten und Verstärkungsstufen. Nutze sie, um andere Systembereiche mit Strom zu versorgen und dein Auto neu aufzurüsten. Vermeide die roten Komponenten, Reduktoren, die die Werte der Waffe verringern. Jede Platine hat eine andere Spezialisierung, ein anderes Layout und andere Vorteile. Es kann immer nur eine Platine gleichzeitig aktiv sein. Okay. Machen wir es mal so. Okay. Okay. Ja. Wie gesagt, die roten Bereiche vermeiden. Ja. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Okay. Puh. Aktiviere ich hiermit einen roten Bereich? Ja. Ach, verdammt. Kann ich das auch wieder entfernen? Strafe. Okay. Tja. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Das ist die Frage. Chip-Fusion. Okay. Wenn ich jetzt den verbinde. Ah, okay. Alles klar. Verstehe nur nicht, warum ich hier die Strafe jetzt hier habe. Hier kann ich aber, ja, geht ja nicht anders. Dann kriege ich den nämlich hier nicht. Okay. Lassen wir es mal so. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Okay. Alles klar. So.
Dann Now for something positive. The daughter of Jens Danielson, Prime Minister of Norway, who was brutally murdered during last year's parliamentary session, is expecting a baby. Dann gehen wir mal ins Büro. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwo Nebenmissionen haben. Hier, die hier irgendwie wieder per Zufall irgendwo sind. Keiner will Hilfe, keiner will irgendwas. Was haben wir hier? Information zur Krankenversicherung. Okay, lieber Officer Kurz, auf Ihre Anfrage hin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Vorruhestand die Aufhebung der Krankenversicherung nach sich zieht, die Sie Ihre Frau absichert. Und zwar ohne die Möglichkeit einer Verlängerung aus Fürsorge für Ihre Ehefrau. Und aufgrund der Tatsache, dass die onkologische Behandlungspaket aktiv nutzt, empfehlen wir, die gesamte Dienstzeit abzuschließen. Okay. Was ich mich frage ist, wo kann man herausfinden, was mit diesem einen Polizisten da passiert ist? Da gab es jetzt keine weitere Option für. Mit dem verschwundenen Polizisten. Ich weiß nicht, ob da noch mal irgendwas kommt. It's about Lou. Okay. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Okay. Genesungskarte unterschreiben lassen. Na, das ist da wieder so eine Aufgabe für mich. Officer Kowalski. Keine Übereinstimmung. Muss ich Officer Kowalski finden? Okay, das ist doch bestimmt der da pennt, oder? Ne, das ist der. Okay. Übereinstimmung. Alles klar. Reden wir doch mal mit dem. Oh, I didn't see you there, Murphy. Das ist doch der, wo wir die Nebenmission gemacht haben. Officer, Nothing much. Just trying to collect my thoughts. would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. Warum hast du geheult wie so ein Schlosshund? There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Okay. So, warum ist er aber am Heulen? Wie so ein kleines Kind hier. Junge, Junge. Weichei. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Jetzt sind wir auch noch hier so ein Laufbursche. Okay. Irgendwas ist doch da. Der hat doch da irgendeine Frau drin oder so. Gelbes Handtuch. Gelbes Handtuch neben dem Spind. Was ist das? Ich habe deine Nummer im Spind liegen lassen und die Einschusslöcher schön geflickt. Mach dir keinen Kopf darüber, aber wenn ich noch einmal höre, dass du mir einen Strickmesserchen nennst, gehst du in Unterhosen auf Streife. Cup. Kurz gelbes Handtuch. Oh, das ist doch hier gar nicht die Umkleide. Ah, hier ist die Umkleide.
Oder? Nö. Bin ich auch wieder raus. Das ist doch hier die Umkleide, oder nicht? Das ist nicht das gelbe Handtuch? Das Handtuch finden. Das ist ja schön und gut, aber das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist eine blöde Mission. Hier ist der Ermittlungsbereich. Kurz, da. Meine Güte, jetzt laufe ich hier 3 Stunden rum. Und das liegt da oben drauf, okay. There you go. Thanks. Und das alles wegen dem Handtuch. Give me a minute. Und er sieht doch aus wie ein Kurz. Here, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Oh Mann. Was für Botengänge ich jetzt hier mache. Hauptsache jetzt ein gelbes Handtuch um die Hüften. So, meine Güte. Das sind aber auch anstrengende Nebenmissionen hier, ne? Wer weiß, wo sie mich danach wieder hinschicken. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah, okay, give it a go. Okay, jetzt muss ich den Schießstand aktivieren und ihre Waffe. I guess you don't have any problems with it. Okay. Your war jetzt service nicht viel. weapon is calibrated correctly. Aber gut. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer, It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. it is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Oh, wei. Okay. Dann holen wir uns den noch. So ein Scheiß. Wie gesagt, das ist eine Mission, wo eigentlich nicht wirklich viel passiert, aber Murphy, do you have naja. Tja. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me.
We are a unit. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Okay. So. Genesungskarte. Alle haben unterschrieben. Okay. Und jetzt geht's wieder zurück ins Büro. Da, wo wir eigentlich hin wollten, bevor wir wieder mit einer Nebenmission aufgehalten wurden. War ja klar, dass da auch wieder irgendwas ist, aber wie gesagt, für die Erfahrung ist das, glaube ich, auch gar nicht unwichtig. So, gehen wir mal ins Büro und hören uns mal an, was der uns hier jetzt zu sagen hat. Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one, too. Police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Oh, mein neuer Partner, ja. Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Aufsichtsbeamter. Okay. Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. Jeder hat You sie wouldn't abgelehnt, jeopardize your diesen Posten. career, Okay. right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Okay. Er wird einfach in den Polizeidienst eingestellt. Obwohl er keine körperlichen Voraussetzungen erfüllt und ist jetzt mein Aufseher. Stark. Und ich soll jetzt hier Akten ordnen. Das ist auch stark. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is a... Ja, quatsch mich nicht voll hier. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. Papierschieber. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Okay. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Good Na as gut. new. Der Server funktioniert einwandfrei.
perfect working condition? I am detecting a malfunction. Fehlfunktion. That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Ja, ich bin schon der Beste. Ich habe sofort einen Fehler gefunden. So. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. So, was kann ich denn jetzt hier? Service nicht verfügbar. Service nicht verfügbar. Also es gibt jetzt hier nur die Fallakten. Da kann ich reinschauen. Suche. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. Ah, okay. So Der his verschwundene case led to Polizist Street Vultures territory? ist dahin gefahren, anscheinend, und war auch hinter ihm her. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Okay, obwohl wir eigentlich ja nicht fahren sollen und nur hier bleiben sollen, aber gut. Das ist dann wohl ein Befehl, den wir jetzt mal so missachten. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. Okay. God knows what sort of people they are. Let's stay. Einfach mal Befehl missachten und trotzdem weitermachen. Alles klar. Ah, Robocop. I was looking everywhere for you. Ja. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Oh, isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Ja, ist klar. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Robocop? Robocop? Ja, bitte. Don't do this to me. Not on my first day. Schon getan. Oh Mann. Was für ein Trottel. I know you're listening. Ja, There jetzt is quatscht er no mir ins time to Ohr. stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. Oh. I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Das kann passieren, ja. Dass du gefeuert wirst. Aber da kann ich mit leben. Kein Problem.
Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Okay. Officer Briggs finden. So. Was haben wir denn hier? Nichts Wichtiges. Cooles Graffiti. So, ich habe auch noch einen Fertigkeitspunkt. Fokus. Machen wir doch mal. Hier läuft schon wieder irgendwo Musik. So, ich habe gehört, dass es jemandem nicht gefällt, dass ich angeordnet habe, das Loot zu zerstören, die wir diesen dreckigen Torch jetzt geklaut haben. Street Vultures nehmen keine Drogen und sie verkaufen sie auch nicht. Wir haben unsere Regeln und wenn wir unser Imperium aufbauen wollen, müssen wir uns an sie halten. Hat irgendjemand ein Problem damit? Dann würde ich das gerne hören. Denn ich schneide liebend gerne jedem die Zunge aus dem Maul, der meine Befehle in Frage stellt. Spike. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. So. Oh, Blut. Das sieht nicht gut aus. There is blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. Bullet holes in the bodywork. Every cop car in the precinct has bullet holes. Aha. Jedes Fahrzeug hat OCP tracking device torn out. Einschusslöcher, okay. Scan erfolgreich. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Okay, der kann mich nicht überzeugen.